Hi, good morning. എന്താണ് 11-12 എന്താ എത്ര ആളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So, in our previous class, we discussed about conduction and displacement current. What do you mean by conduction current? Conduction current means it is the normal flow of charges along a conductor or a metal. We know what is normally a current. Current means flow of charges. So, if we have a metal which is a conductor and the surface electrons, if the surface electrons are flowing through it, we can say it is a conductor, or we can say a current is flowing through it. And that is our basic classical concept about current. But when we deriving Maxwell's equation, specifically when Maxwell's fourth equation, Maxwell modified Ampere circuit law using some term named Maxwell modified Ampere circuit law using some term del cross H is equal to J plus JD, and he called that term as displacement current density. And that was a new term. And what do you mean by displacement current density? What is a displacement current? So, in order to explain what is displacement current, yesterday we used an example of a capacitor. How current passes through a electrical component called capacitor when we connect to a power source. We've seen that due to change in the electric flux, there will be a current flow, which is due to change in electric flux, and that current is called displacement current. Normally, conduction current J is proportional to uh, E, or writing Ohm's law, J is equal to sigma E. So we can say in terms of conduction current or normal current, the current density is proportional to the electric field. But in case of displacement current, displacement current density JD is proportional to the rate of change of magnetic flux. Sorry, rate of change of electric flux, dou phi E by dou T. Or using the example of capacitor, we derived yesterday that JD is displacement current ID is given by epsilon 0 d phi E by dt. That means displacement current is proportional to rate of change of electric flux. That means if there is a change in electric flux or electric field related to electric component or something like that, then there will be an induced current. There will be a current in that circuit, and that current is called displacement current. And in the last portion, we discussed what are the major important differences between this displacement and conduction current. The most important difference between them is conduction current is the rate of change of charged carriers, or it is normally flow of electrons or flow of charge carriers. That is conduction current. But what is displacement current? Displacement current is, it is produced due to the change in electric field, or it is due to the rate of change of electric field. So that's the major importance, and that's the definition of both conduction and displacement current. And also one of the important difference is, another important difference is, conduction current is zero in vacuum, perfect vacuum. That means, what do you mean by vacuum? Vacuum means uh, there is nothing. That means there is no mass, there is no charge inside that space we are considering. So vacuum means the charge is absent. So if charge is absent, then there is no flow of charge, or there is no flow of charge carriers. Then we can say conduction current can is zero, or conduction current can exist in vacuum. But in case of displacement current can exist in vacuum, because
displacement current is produced due to change in electric field. Displacement current പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സോ ഇൻസൈഡ് വാക്വം, if there is any change in electric field, then we can say a displacement current exists inside vacuum. So this is the one of the major differences between conduction and displacement current. Okay. Now, when we deriving Maxwell's equation, at last, when deriving, especially when deriving fourth equation, we say that the modification of Maxwell on ambient circuit law that is already written here changed the field of electrodynamics drastically. Or this modification means del cross H is equal to J plus JD. What is this JD? JD is the displacement current. It is given by dou D by dou T, where D is the electrical displacement vector. So this JD or dou D by dou T changes the field of electromagnetics forever, because from Maxwell's fourth equation, what is Maxwell's fourth equation? Maxwell's fourth equation says that del cross H is equal to J plus dou D by dou T. Or in terms we are familiar with, we can write Maxwell's equation as del cross B equal to mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. So what is the physical meaning or physical significance of Maxwell's fourth equation? Maxwell's fourth equation says that if there is any change in electric field related to a circuit, that means if there is time rate of change of electric field, or if we have time varying electric field, then it will induce a magnetic field. That is a new finding. Because up to this Maxwell's modification, this fact is unknown, or we can prove mathematically that a time varying electric field can induce a magnetic field. Maxwell's third equation says that del cross E equal to minus dou B by dou T. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. What is del cross E equal to dou B by dou T? That means if we have a time varying magnetic field B, if B is dependent on time, or it varies with time, ഞാൻ പറയുന്നത് ഓഡിബിൾ അല്ലേ? എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് വന്ന പോലെ തോന്നി. പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല? നിങ്ങൾ ആരുമല്ലല്ലോ? ഓക്കെ. So from Maxwell's third equation, we already know that Maxwell's third equation നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഹലോ, ഇതാരാ? 1 മിനിറ്റ്, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക. Okay, so from Maxwell's third equation, we already know that a time varying magnetic field can induce an electric field. And now from Maxwell's fourth equation, we find that, or we know that a time varying electric field can induce a magnetic field. So it explains how electromagnetic waves are propagating along space. അല്ലെങ്കിൽ electromagnetic waves എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. A time varying magnetic field give rise to some time varying a time varying electric field, it give rise to a time varying magnetic field. And this time varying magnetic field, according to Maxwell's third law, will again produces a time varying electric field. And this process continues along the space, and thus a time varying electric and magnetic field, they are coupled and propagate in space. That means a time varying magnetic field, time varying electric field ഉണ്ടാകും, അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും. So this process continues, and this disturbance will pass through on the space, or this disturbance will go along the space, and such disturbance which is propagating along space, or such waves which are propagating along space, is called electromagnetic waves. What is the importance of electromagnetic waves? One of the major point about electromagnetic waves is it does not need a medium to travel.
We already studied about waves. നമ്മൾ വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So when we studying about waves, we classified waves based on the vibration of particles in medium. But here the electromagnetic waves doesn't require any medium to travel. So or in perfect vacuum, electromagnetic waves can propagate along any direction. Why? Because here the vibration, here the apart from the vibration of particle, here the varying field is electric and magnetic field. ഇവിടെ എന്താണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓൾ അലോങ് ദി ഡിസ്റ്റർബൻസ് വേരിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു എനി മീഡിയം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് അലോങ് വാക്വം ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൂവ്സ് ഹൗ ദ സൺലൈറ്റ് റീച്ചസ് എർത്ത്. സൺലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഭൂമിയിലെത്തുന്നു എന്ന് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. വൈ? ബിക്കോസ് we know light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. So the vacuum or the space between earth and sun is covered by electromagnetic waves because it does not require any material medium or atmosphere or air ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. So why is that? The sunlight reaches the earth. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now we are going to derive what is the velocity. Then okay, we know now from Maxwell's equation there will be disturbance is propagating or some electric and magnetic disturbance is propagating along space. We call that property or phenomenon as electromagnetic waves. Now what is the velocity of such a disturbance or such a waves? So in order to calculate the velocity of such a disturbance or wave, we go to our general wave equation. What is general wave equation? In three-dimensional, general wave equation is given as del square psi, or if it is one dimensional, we can write dou square y by or dou square psi by dou x square. But taking three-dimensional, we can say del square psi equal to 1 by v square dou square psi by dou t square. Okay, so if we can compare the variation of electric and magnetic field in electromagnetic waves with general wave equation, അതായത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ വേരിയേഷനെ നമുക്ക് ജനറൽ വേവ് ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ then we can calculate what is the velocity of this electromagnetic waves. So in order to calculate the velocity, we are writing down the four Maxwell's equations. What are the four Maxwell's equations? We already know in free space. Maxwell's equation. The first Maxwell's equation is divergence of D or divergence of D del dot D is equal to rho, where rho is the charge density. The next Maxwell's equation is divergence of B, which is magnetic flux density or magnetic field is given by 0. The third Maxwell's equation is given by curl of E or del cross E, where E is the electric flux density or electric field is given by minus dou B by dou T. Now the last equation of Maxwell or fourth equation is given by del cross H is equal to J plus dou D by dou T. This is the Maxwell's equation. But in vacuum or free space, that means in vacuum or free space, what do you mean by vacuum or free space? That means there is nothing there. So we can say the first equation can be modified. Maxwell's first equation can be modified as del dot D equal to 0, because in vacuum there is no charge exists there. Vacuum charge or mass ഒന്നും exist ചെയ്യുന്നില്ല, so charge density will be 0. So our equation becomes del dot D equal to 0. Next equation can be written as del dot B equal to 0, and the third equation can be written as curl of E can be written as del cross E equal to say minus dou B by dou T. But rewriting fourth equation, we take a fact that when rho is equal to 0, that means if charge density is 0, if there is no charge is present in vacuum or free space, that means the conductivity sigma is equal to 0. Charge present അല്ലെങ്കിൽ if there is no charge, then we can define a conductivity there. So sigma equal to 0. If sigma equal to 0, then the charge density, conduction charge density, or J equal to, we know J equal to sigma E according to Ohm's law. So if sigma equal to 0, conductivity equal to 0, then charge density should be also 0. So J equal to 0. So the Maxwell's fourth equation can be rewritten as in vacuum or free space as
del cross H is equal to dou d by dou t. Now again, what we know about this d? Writing in our familiar terms, we know d is equal to epsilon 0 e. D is the electric displacement vector, and E is the electric field. We can relate d and E as d equal to epsilon 0 e, and we know magnetic field vector B can be related to field density as h by mu 0. So substituting this expression here, we can write first equation of Maxwell's divergence of E, or del dot E equal to 0. Second equation can be written as divergence of H as 0. കാരണം ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ജസ്റ്റ് മ്യൂ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ബിക്കം എച്ച്, ഓർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി. നൗ ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ as കേൾ ഓഫ് ഇ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒരു മ്യൂ സീറോ ആഡ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ഹാവ് എച്ച് ഹിയർ, ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് ഡി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത്. സോ മ്യൂ സീറോ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, മ്യൂ സീറോ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ ദ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. കേൾ ഓഫ് എച്ച്, ദാറ്റ് മീൻസ് del cross h is equal to epsilon 0 dou e by dou t. Okay, so in order to derive or calculate what is the velocity of electromagnetic waves in free space, we now rearranged Maxwell's equation according to the conditions of vacuum or free space. So we get four Maxwell's equation for our need. That means divergence of E equal to 0, divergence of H is equal to 0, curl E is equal to minus mu 0 dou H by dou t, and curl E is equal to minus mu 0 dou H by dou t, and curl H is equal to epsilon 0 dou E by dou t. Now taking curl on the both side of equation, we have this third equation. Curl E is equal to minus mu 0 dou H by dou t. Take curl on the both side of this equation. That means curl of, അതായത് തേർഡ് ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൈഡിലും കേൾ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് കേൾ ഓഫ് ദിസ് ടേം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു കേൾ ഓഫ് minus mu 0 dou h by dou t. Taking curl of Maxwell's third equation, taking curl on the both side of Maxwell's third equation, we get curl of curl A equal to curl of minus mu 0 dou h by dou t, or it is given by minus mu 0 curl of dou h by dou t, because we can take, this is a constant, mu 0 is a constant, this is the permittivity in free space, so we can take that mu 0 outside. So curl of curl E become minus mu 0 curl dou h by dou t. Let's take this as equation 1. Now in vector calculus, from the fundamentals of vector calculus, we know that del cross for a vector, consider for a vector A, we know that del cross A, or curl of a vector, that means taking a double curl on a vector will give, it can be also defined as gradients of same vector divergence of A minus del square of A, where del square is the Laplacian operator. So our equation becomes എന്താണ് vector from the fundamentals of vector calculus, we take a rearrangement. That means the curl of some, if we have some vector, arbitrary vector A, then curl of same vector can be defined as gradient of divergence of A minus del square A. ഇത് നിങ്ങൾ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് പഠിക്കും, ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നൗ ദിസ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം. This is a fundamental theorem. So using this theorem in vector calculus, we can expand this also. ഇവിടെ കേൾ ഓഫ് കേൾ ഇ ഉണ്ടല്ലോ, so we can expand this as gradient of divergence E.
that if we have a vector A, then curl of curl A is given is can be explained as or can be given as gradient of divergent A minus del square A. So similarly, curl of curl E can be represented as gradient of divergence of E minus del square E. എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കേൾ ഓഫ് കേൾ ഇക്ക് പകരം വി റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ടേം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഇ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ കേൾ ഓഫ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി. ആൻഡ് ഫ്രം മാക്സ്വെൽസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, മാക്സ്വെലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഇ. What is divergence of E? Del dot E equal to 0. In vacuum or free space, we already know del dot E is equal to rho by epsilon 0. But in vacuum or free space, there is no charge is present. So charge density is 0. So Maxwell's first equation becomes del dot E equal to 0, or divergence of E equal to 0. So this term becomes 0. So we can write, so we can rearrange this equation as minus del square E equal. So this term will become 0. So our equation will be reduced to minus del square E equal to minus mu 0 curl dou H by dou T. Or we can write this equation as del square E is equal to minus mu 0 curl of dou H by dou T. Or taking the replacing curl and the rate of change, or we can write this equation as del square E equal to mu 0 minus വേണ്ട sorry mu 0 into dou by dou T of curl of H. You know what do you mean by curl? Curl represents the spatial variation of a vector. അതായത് കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ടൈമുമായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല. Because del operator is mainly dealing with the spatial variation. We know dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. So we can rearrange, or we can substitute each other this dou by dou t and curl. So taking this dou by dou t outside and taking curl operation inside of the bracket, we can reduce this equation as del square equal to mu 0 dou by dou t of curl h. So, and we also know that, what do you mean, what is the, from Maxwell's fourth equation we know that curl H is equal to mu 0 dou E by dou T. Maxwell's fourth equation നമുക്ക് എന്തറിയാം? Curl H can be defined as mu 0 dou E by dou T. Substitute this expression here, we can write del square E is equal to mu 0 dou by dou T of, instead of writing curl H we can write as, or instead of writing del cross H we can write mu 0 dou E by dou T. So our expression becomes mu 0 epsilon 0, that means del square E becomes mu 0 epsilon 0 dou square E by dou T square. Okay, now we have an equation which shows the variation of electric field throughout the space in case of the propagation of electromagnetic waves. Similarly, and for magnetic field H, we have equation curl H is equal to epsilon 0 dou E by dou T. Dou E by dou T. Taking the curl on both sides. രണ്ട് സൈഡിലും കേൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും. ഹിയർ ലുക്ക് അറ്റ്, നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി മുകളിലേക്ക് ഡെറിവേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫ്രം മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ കേൾ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ 0 ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി. ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കേൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവസാനം ആ ഒരു ഡെറിവേഷനിലേക്ക് എത്തി. സിമിലർലി ടേക്കിംഗ് this expression and operating curl on the both side of this equation, we will finally reach, ഇത് രണ്ടും സെയിം ഡെറിവേഷൻ ആണ്, സോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടേക്കിംഗ് കേൾ ഓൺ ദി ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, we will reach an equation which says that del square H is equal to mu 0 epsilon 0 dou square H by dou T square. So this equation 1, if we call this as equation 1, this shows the variation of electric field in an electromagnetic wave,
And this shows, the second equation shows the variation of magnetic field in an electromagnetic wave. These are the two equations which shows how electric and magnetic field vary across, or we can say that these are the two differential equations which show the variation of electric and magnetic field along spatial directions and time in case of electromagnetic waves. So what is the velocity of these waves? In order to do that, we are comparing these two waves with our general wave equation. What is general wave equation? We already write that general wave equation for a wave represented by amplitude or displacement psi can be del square psi equal to 1 by v square dou square psi by dou t square. This is the general wave equation. So in general wave equation, here we have del square psi. This shows the spatial variation, or del square can be Laplacian operator. One dimensional, if we are considering propagation or the variation along one direction, we can say x direction, then del square can be written as dou square by dou x square, or dou square psi by dou x square. Here we have three dimensional wave. So del square psi equal 1 by v square dou square psi by dou t square. Comparing this wave equation 3 with equation 1 and 2, we can calculate the value of this electromagnetic wave, or how much speed, or how much velocity this electromagnetic wave is propagating along space, or how much speed this electric field disturbance or electric field variation or magnetic field variation are propagating along space or vacuum or free space. So comparing these two equations, we can write ഈ 1 by v square എന്ന ടേമിന് വരെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലുള്ളത് mu 0 epsilon 0 ആണ്. So we can write 1 by v square equal to mu 0 epsilon 0, or velocity of electromagnetic wave can be written as root of 1 by mu 0 epsilon 0. Okay, so what is mu 0 and epsilon 0? You know, mu 0 and epsilon 0 are the permeability and permittivity and permeability of vacuum or free space. So we know mu 0 equal to some 4 pi into 10 raised to minus 7 Weber per ampere meter, and epsilon 0 equal to, or we know that 1 by 4 pi epsilon 0 equal to 9 into 10 raised to 9. So the velocity of this wave, electromagnetic wave, can be written as 1 by root of, what is the value of mu 0? 4 pi into 10 raised to minus 7. And what is the value of epsilon 0? Epsilon 0 is given by 1 by 4 pi into 9 into 10 raised to 9. അതായത് ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. So it is given by 4 pi into 10 raised to 7 minus 1 by 4 pi into 9 into 10 raised to 9. So after we are calculating these all values, അതായത് mu 0 ന്റെ epsilon 0 ന്റെ value substitute ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we will get the velocity of electromagnetic wave through free space or vacuum is given as 3 into 10 raised to 8 meter per second. So we can say that electromagnetic waves propagate through space with the velocity of light. ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്പേസിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, or if this electromagnetic wave is propagating through a material with permeability mu and permeability mu and permittivity epsilon, then we can say what is the value of the velocity for electromagnetic wave propagating through that material. That is velocity of wave or wave electromagnetic wave or electromagnetic disturbance through that material is given by 1 by mu epsilon, where mu is the permittivity and epsilon 0 is the permeability of that material. Okay, മനസ്സിലായല്ലോ. And also this electromagnetic and in this electromagnetic wave, this magnetic and electric field vibrations can be related. How? Electric field and magnetic field vibration അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പീക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. How? We can relating those two by calculating what is the energy density of this electromagnetic wave. We know that each wave can
impart some force on object. That means if electric and magnetic field can impart some force on object, electric ഫീൽഡിനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഫോഴ്സ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So if we that electric and magnetic field can be impart some force on object, or more generally speaking, if electromagnetic wave can impart some force on some charged object, it means it contains some energy, or it consists of some energy. Electromagnetic waves in a particle force impart ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ that means it possesses some energy, and that energy is given by the charge density due to magnetic field is given by ue is equal to, ue, which is the charge density of electric field, is given by half epsilon 0 e square, and charge density of magnetic field is given by half mu 0 h square. We can derive the expression for these two charge densities by studying more electrodynamics. അതായത് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൽ കുറച്ച് ഡീപ്പായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാം. ബട്ട് യു ഓൺലി നീഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, energy density due to electric field and energy density due to magnetic field. And in a symmetrical case, for a symmetrical electromagnetic wave, that means if the electric and magnetic field vibrations are symmetrical or equal, we can say these two charge densities are equal, or half epsilon 0 e square equal to half mu 0 h square, or we can relate this e square by h square equal to e square by taking h square here, we can say mu 0 by epsilon 0, or e by h can be written as e by h is equal to root of mu 0 by epsilon 0. So the peak value of electric vibrations and magnetic vibrations can be related using this equation. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക. സം ഇ ബൈ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ 0 ബൈ അബ്സിലോൺ 0. സോ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഇഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ ഇഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സം എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ, what is the magnitude of electric field vibrations in free space? So E ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So what we will do? So using this equation we can calculate what is the magnitude of electric field vibrations. So we want to know what is the value of mu 0 and epsilon 0. mu 0ൻ്റെയും epsilon 0ൻ്റെയും വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണിയാവും. കാരണം ഇത്ര സിമ്പിളായ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. So up to this time we are discussing about electromagnetic waves. So from Maxwell's third and fourth equations and his modification on Ampere's circuit law, a new phenomenon came to existence that is called electromagnetic waves, or we can explain some real life examples as light, x-ray, ultraviolet rays. All we can say all these are electromagnetic waves. All these are some sort of disturbance of electric and magnetic field, or some electromagnetic disturbance is propagating along space. And what is velocity of this electromagnetic wave? It can be derived using a Maxwell's equation. Using Maxwell's four equations and comparing it to general wave equation, we derived that velocity of an electromagnetic wave through free space is given by 1 by root of mu 0 epsilon 0, or substituting value of such permeability through permeability and permittivity of free space, we arrived at a conclusion that electromagnetic waves travel with the velocity of light in free space. And also, what is the energy density of such electromagnetic waves? All the waves should have some sort of energy. These electromagnetic waves can also impart some force, or it has ability to affect other bodies or charged particles. So we can say some energy is associated with it. So energy associated with, what is the energy associated with magnetic field, what is the energy associated with electric field? So and calculating that, we derived a relation, or we reached a relation connecting what is the peak amplitude of electric and magnetic vibration and what is the relation connecting it. എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താണ്, അത് തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു. Also, look at this equation. This the equation 1 and 2 are the equations representing the wave property of the electromagnetic waves. And
we can solve this equation. നമുക്ക് ഈ second order differential equation solve ചെയ്യാൻ പറ്റും. By solving this equation, we already solved the general wave equation. നമ്മുടെ second module general wave equation solve ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So when solving this differential equation, we reached a conclusion that electric field variation along the space is given by some E0 sine kx minus omega t, or if this is one dimensional, if this is dou square psi by dou x square, we will reach a conclusion that electric field vibration along the space is given by E equal to E0 sine kx minus omega t. Similarly, magnetic field vibration can also given by B equal to B0 some sine kx minus omega t plus some phi phase difference. So that gives an intuition that electric and magnetic field vibrations all along the space in case of electromagnetic waves is sinusoidal, and they are both perpendicular. That means electric and magnetic fields are vibrating perpendicular in an electromagnetic field, and such vibration are sinusoidal, or generally they are transverse waves. Then sinusoidal vibrations, they are transverse wave, because all the vibration of this vibration of electric and magnetic field എന്ന് പറയുന്നത്, I am talking about the intensity variation of electric field. Okay, so these are transverse. This intensity variation happens along the perpendicular direction of propagation of wave. വേവ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഓർ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സോ ഡെറിവേഷൻ കുറച്ച് പണിയാണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, എങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോ. number 1%. Number 3%. Number 4%. Number 5%. Number 7%. 7%. 8%. 9%. 10%. 11%. 12%. 13%. 15%. 16%. പബ്സിന്റെ മാർക്ക് ചെയ്തത് 11 മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, ഇൻ്റർവൽ ഇല്ല എന്നറിയാലോ. സോ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, അത് ഓർക്കുക. One minute. Okay, continue. So we discussed about electromagnetic waves and propagation of electromagnetic waves along the space. What is the velocity of magnetic waves along free space, and what is the velocity of electromagnetic waves along a material? It can be written in the terms of permittivity and permeability of that material. Okay, now the last topic in our fourth module is given as Poynting vector. Poynting vector. We know energy of a material, of energy of a system is a scalar quantity.
നമുക്കറിയാം എനർജി സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. But in order to represent the energy density or the power emanating from an electromagnetic wave, it should have also some direction. We know electromagnetic waves have some direction. Electromagnetic waves എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു quantize the energy of an electromagnetic wave, we need some direction, or we want to assign some direction to that energy value. And the vector which assigns a vector which represents the energy density or power density of a electromagnetic wave can be represented as Poynting vector, or the magnitude of and the direction of flow of energy per unit area and per unit time in an electromagnetic wave traveling in free space. It can be represented as a vector known as Poynting vector. That means consider that from a source an electromagnetic wave is propagating all along the space. Or we can say, what do you mean by energy is propagating all along the space? It means we can also call it as power is emanating from a source. And what is Poynting vector? Poynting vector is the vector which have magnitude and direction of the flow of energy per unit area. If energy is flowing from source all along direction, then the Poynting vector is a vector which have magnitude of the energy at this point and directing all along the surface. Or ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സർഫസ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ if we take an imaginary surface S and if it is of unit area, and what is the energy passing through this unit area in unit time, or what is the power emanating from the surface through the unit area? ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര പവർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഫ്രം എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്? It is called Poynting vector, and direction of Poynting vector is perpendicular to the surface we are considering. Okay, Poynting vector S can be given as E cross H, where E is the value of electric field vibration, or what is the peak value of electric field vibration, and H is the value of magnetic field vibration. Now Poynting vector is defined as Poynting vector S is defined as E cross H, or it is the Poynting vector can also called as power density. Power density. What do you mean by power density? Consider we have a surface. S. Now, from a source, electromagnetic waves are propagating all along the direction. If we have a accelerating charge, consider some sort of electromagnetic wave source here. Now, what is the total power passing through this area? Consider electromagnetic waves are propagating through the surface. Power എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Power is the energy per time. So consider that P is the total power passing through this area, or total passing through this area. Yes. Then what do you mean by power density? Power density means what is the amount of power passing through the area, passing through a unit area. That means 1 meter square or 1 millimeter square. What is the dimension we are using? What is the power passing through? What is the amount of power which is passing through unit area? It is called power density. ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര പവർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പെർ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എത്ര എനർജി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, that quantity is called power density. So actually our Poynting vector, the magnitude of Poynting vector represents the power density. Poynting vector എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the power density. തന്നിരിക്കുന്ന if some source of electromagnetic wave is a closed surface, what is the amount of power passing through unit area? It is called power density or the Poynting vector. Why it is called a vector? Because the direction is represented using this Poynting vector. ഏത് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സർഫസ് ഏരിയയിൽ, ഒരു യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്? ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ Poynting vector. വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്? Magnitude of a Poynting vector is the power density at that point. Okay.
That means Poynting vector represents the instantaneous power density vector associated with the electromagnetic field at a given point. The Poynting vector, it is vector is normal to both E and H. That means if electric and magnetic field vibration is in X and Y direction, then the propagation of electromagnetic wave is in Z direction, and the direction of the Poynting vector also should be in Z direction. ഇതാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ഈസ് എ വെക്ടർ റെപ്രസെന്റിങ് ദ എനർജി ഫ്ലോ ഓഫ് എ electromagnetic wave. And we know pointing vector, there is a term called vector. A vector should have some magnitude and direction. What is the magnitude of pointing vector? Magnitude of the pointing vector is the power density at the given point or surface. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ what is the power density through that given unit area? That is the magnitude of pointing vector. What is the direction of pointing vector? The direction of pointing vector is perpendicular to both the electric and magnetic field vibration and is along the direction of propagation of wave. ഇതാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ. ആൻഡ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ കേസിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ക്യാൻ ടേക്ക് 2 എക്സാമ്പിൾസ്. നമുക്ക് 2 ചോദ്യം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് okay. The 6th question, calculate the value of Poynting vector at the surface of sun if the power radiated by the sun is 3.8 into 10 raised to 6 watt and its radius is 7 into 10 raised to 8 meter. Question ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. Calculate the value of Poynting vector at the surface of sun if the power radiated by the sun is 3.8 into 10 raised to 6 watt and its radius is 7 into 10 raised to 8 meter. Okay, so we have sun here. That means we have, okay, 1 minute. We have sun here. Consider this is sun, and given that the radius of sun is radius of sun എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. Radius of sun is 7 into 10 raised to 8 meter. Radius given as 7 into 10 raised to 8 meter, and also given that power originating from the power radiated from sun is 3.8 into 10 raised to 26 watt. 3.8 into 10 raised to 26 watt. Then we are asked to find what is the value of Poynting vector. We are asked to find the value of Poynting vector. How can you find the value of Poynting vector here? ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. What is the value of Poynting vector? So we know that sun is a symmetrical object. That means all along the surface the power density will be same. ഏത് സർഫസ് എടുത്താലും, because sun is a source of electromagnetic waves. We know a lot of nuclear fusion is taking place inside the core of sun. So we can say electromagnetic waves are propagating all along the direction. And what is Poynting vector? Poynting vector is the calculation, or it is the quantification of what is the power density through some unit area. So we can say power due to electromagnetic waves are emanating all along the surface, and the total power due to the radiated by sun is given as 3.8 into 10 raised to 6 watt. And we are asked to find Poynting vector at the surface of sun. നമ്മൾ എവിടെയുള്ള പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. We are said to find the Poynting vector at the surface of sun. That means consider this point as some x. So we are said to find the Poynting vector at the surface of sun. We know the direction of this Poynting vector should be along the direction of propagation of wave. Then what is the value of the Poynting vector here? What is the magnitude of Poynting vector here? We know that Poynting vector is the power density or power per area. The total power radiated by sun is given by 3.8 into 10 raised to 26 watt. And what is the area enclosing this source of electromagnetic wave? ഈ സോഴ്സിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്താണ്?
At the surface of sun, we can say the surface enclosing this area is a sphere. ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പിയർ. സോ ദിസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൺ ഈസ് മൂവിങ് along all direction and passing this surface, this spherical surface all along. ഈ സ്പെറിക്കൽ സർഫസിലൂടെ എല്ലാം പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്. സോ how can you calculate power density? Power density can be calculated as S equal to, what is the total power? It is given by 3.8 into 10 raised to 26 divided as what is the total area in which these electromagnetic waves are passing, or what is the total area in which the power is emanating from the sun. It is given by area of a sphere. What is the surface area of a sphere? 4 pi r square. Here we are asked to find the value of Poynting vectors at surface of sun. So സണ്ണിന്റെ സർഫസിലാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ സണ്ണിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഇമാജിനറി സ്പിയർ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർ വി ആർ dealing with. So power is given by 3.8 into 10 raised to 26 by 4 pi r square. But this is the surface area of sun, or we can say surface area of surface area of imaginary sphere we are considering. So we can say the value of Poynting vector is given as 3.8 into 10 raised to 26 by 4 pi into r square, 7 into 10 raised to 8 whole square. ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. This is how you find the value of Poynting vector from a source of electromagnetic wave. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർഫസിലുള്ളതല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി കൺസിഡർ ഇഫ് ആൻ ഇമാജിനറി സ്പിയർ ഫ്രം റേഡിയസ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിന്റെ റേഡിയസ് ഒന്നു. ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് r equal to some 9 into 10 raised to 8 meter ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് സൺ. സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു 9.8 into 10 raised to meter ദൂരത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ദർ? Then what is the change? We consider an imaginary sphere around this source of electromagnetic wave, and what is the total power emanating from that source, and what is the total surface area in which this power is passing through. So here the power by area become we can replace this area R by some capital R. Okay, the capital R and capital R. So power density here would be less than power density here. So ഒരു പൊസിഷനിലെ പവർ ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പെറിക്കൽ സിമെട്രി. സോ വാട്ട് കൺസിഡർ എ സ്പെറിക്കൽ സിമെട്രിക്കൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് അറൌണ്ട് ദിസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ പെർ ഏരിയ or what is the value of Poynting vector. Okay, or consider a second source. ഇപ്പൊ സൺ തന്നെ ഉണ്ട്. സൺ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക്. കൺസിഡർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് question 7. Calculate the Poynting vector for a 100-watt bulb at a distance of 0.5 meter from it. I am reading question again. Calculate the value of Poynting vector for a 100-watt bulb at a distance of 0.5 meter from it. Okay, that means here we have a 100-watt bulb. നമുക്ക് ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. Here we have a 100-watt bulb. So bulb produces light in all direction. What is light? Light is an electromagnetic wave. So we are asked to find what is the value of Poynting vector at a distance 0.5 meter from the bulb. ബൾബിൽ നിന്നൊരു 0.5 മീറ്റർ അകലെ എന്താണ്? What is the value of Poynting vector? So in order to find that, consider this as a point source of electromagnetic wave. That means this bulb is producing electromagnetic waves in all direction, or producing light in all direction. Or we can say this power of electromagnetic wave is emanating through, or it is propagating through every direction. So this is a point source. So considering a spherical closed surface around it, now consider a spherical closed surface around it. Sorry, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു സ്പെറിക്കൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സ്പെറിക്കൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും കൺസിഡർ സ്പെറിക്കൽ സോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ദെൻ
what is the total power of this bulb? We know that the total power of this bulb is given as 100 watt. So that means from this point source, a total power of 100 watt is emanating all along this surface. So considering a point 0.5 meter apart from this bulb, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് പവർ എമിനേറ്റിംഗ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഓൾ ദിസ് സർഫസ്. ദിസ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിലും കൺസിഡർ ദിസ് എസ് എ സ്പെറിക്കൽ സർഫസ്. സോ ദിസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഓൾ ദ surface area of this sphere we are considering. So what is the power density at this point? Power density at this point, what is power density means? Power passing through, or the amount of power passing through unit area. So considering a unit area here, what is the amount of power passing through unit area? It can be given as, or value of Poynting vector can be given as, this is power density, is given as total power. What is the total power? 100 watt divided by what is the total area in which electromagnetic waves are passing. നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൻ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന, വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ, ടോട്ടൽ ഏരിയ? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ surface area of this the sphere, imaginary sphere we are considering. So 4 pi r square, it is given by 100 by 4 pi into what is the radius of imaginary sphere we are considering? It is 0.5 square. So we get a value for the magnitude of Poynting vector, and the direction will be perpendicular to the surface we are considering. So ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സണ്ണിൻ്റെ കേസും പറഞ്ഞു, ഒരു ബൾബിൻ്റെ കേസും പറഞ്ഞു. സോ ഇഫ് യു ആർ asked to find the value of Poynting vector, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് തന്നിട്ട് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇനീഷ്യലി ലുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പവർ, ടോട്ടൽ പവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പവർ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ. പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്ന ലെങ്ത് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൾബ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ബൾബ് ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് in which we are asked to find the value of Poynting vector. Then consider we know electromagnetic waves are symmetrical. അത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന്. സോ the only option we have to is consider a symmetrical sphere at the point we are said to consider. So 0.5 radius വെച്ച് ഒരു consider an imaginary sphere. Then assume that all these electromagnetic waves will pass through this imaginary sphere. So what will be the power density at given point? Power density means power, amount of power passing through unit area. So power density passing through this point is given by the total power originating from this point source divided by total surface area of our, what is the surface here? Spherical surface. So what is the surface area of such a sphere? So this is how you find the value of a Poynting vector. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, അത് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ചോദിക്കാം. സോ ഓക്കെ, ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ നമ്മളെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ. ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ. In fifth module, we are going to talk about superconductivity and photonics. Initially, our main topic is superconductivity. Initially, we are studying about superconductivity. Superconductivity. What do you mean by superconductivity? So in order to know what is superconductivity, we want to know what is conductivity. എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Generally speaking, conductivity is the ability of a material to pass current or pass charge carriers along it. Normally in metals or conductors,
the surface electrons or the electrons in valence band move along the surface of metals or materials in order to conduct electricity. And we know we classify materials based on the conductivity as conductors, insulators, and semiconductors. So conductivity is the ability of a conductor or a material to flow current across it. Okay. Normally, how a material, or take an example of metal, how a metal conduct electricity through it. Normally, we know that inside the valence band of metallic atoms, there are so many free electrons, or there are so many electrons in valence band. So such electrons have high energy, so it can move all along the surface of that material. And normally conduction happens due to it. അതായത് എന്താണ്, വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും, അത് ഓൾ അലോങ് സർഫസ് മൂവ് ചെയ്യും, അപ്പോഴാണ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുക. ബട്ട് ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ്? ഓക്കെ, we simply explained what is conductivity. Then what do you mean by resistance or resistivity? Resistance or resistivity. During this conduction or during this movement of electrons through the surface of the material or metal, then due to the vibration of atoms and other electrons, ഈ സർഫസിലൂടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഓർ വെൻ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആർ മൂവിങ് ത്രൂ ദ സർഫസ്, it will face some obstacles or it will suffer from some collisions due to vibration of atoms. Due to vibration of atoms and movement of other electrons, it will suffer from some collision, or conducting electrons get collided to these vibrating atoms and other electrons, and it will hinder or it will block the movement of electrons, or specifically we can say it will slow down the movement of this conducting electrons, and that is the source of resistance. എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്, ഈ സർഫസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ തടയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കുറച്ച് സമയത്തെങ്കിലും സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് ദിസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ്, ദർ ഇസ് സോ മെനി വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് molecules and other electrons inside this atom. So this is the cause of resistance. So the resistance value depend upon how much an atoms inside a molecule is vibrating. You know, all things, all the atoms and molecules are vibrating in its own vibrational freedom. Okay, so that is the source of resistance. So conductivity and resistivity are mutually connected. That means when resistivity decreases, that means when collisions between the vibrating atoms or the between atoms decreases, then it means there is less hindrance or there is a less blockage for the movement of conducting electrons. That means the conductivity increases. So we know what is the relation between conductivity and resistivity. And basically ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുള്ള തടസ്സം എന്താണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. But on very low temperature, but if we decreases the temperature, what happens? If we decreases the temperature, then the resistivity of metals or alloys will decreases. When we decreases the temperature, what happens? Resistivity or the blockage for the electrons decreases. When the temperature decreases up to certain value for a material, its resistivity decreases. That means its conductivity increases. That means when we decrease the temperature to a certain value, the resistivity decreases and conductivity increases. What is the reason behind it? Because when the material is cooled beyond a temperature, let's say that temperature BTC, when the material is cooled beyond a temperature, say critical temperature TC, then the vibration of atoms will come to a stop, or there will be a stop, or the vibration of atoms does not continue after this temperature. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് വരുന്നു, ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം then there will be no vibration of atoms. That means now the conduction electrons can move freely all along the surface of material or all along the material. So that means resistivity decreases. So the probability of collision with other vibrating atoms decreases. So that means resistivity is decreasing.
and conductivity increases. And after some critical temperature, this material will lose the property of resistivity. Resistivity എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഇല്ലാതാവും, കാരണം വൈബ്രേഷൻ മൊത്തം നിന്നു. That means, or the material get freezes. Material, we can say the atoms get freezes and the vibration stops. And now after some temperature, it will get an infinite conductivity or very high conductivity. And such property and such phenomena by which the resistivity of many metals and alloys suddenly fall to zero, or when the conductivity, or the process in which the conductivity become infinity when they are cooled at a particular temperature, is called superconductivity. Superconductivity. And this temperature Tc, this critical temperature in which a material becomes superconductor, is called transition temperature. Transition temperature. Where transition temperature Tc, it is the temperature at which the resistivity of a superconducting material suddenly falls to zero and it becomes a superconductor, or in that temperature at which a material changes from the normal conducting state to superconducting state. This transition temperature is the temperature at which a normal conductor or a normal material will turn into a superconductor. ഓക്കെ, സോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം, വാട്ട് ഈസ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. സോ ഇത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണോ മനസ്സിലാവണം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റഡി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. Conductivity means flow of electrons, flow of surface electrons through a material. Okay, in order to, then what is resistivity? And then resistance എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. Resistivity means this conducting electrons, that means this moving electrons through the surface of a material will suffer from some collisions, or it will get blocked by some vibrating atoms, lot of vibrating atoms and other electrons, and that is the source of resistivity and resistance. But when we decrease the temperature of a material, or when we cool the material below a transition temperature Tc, now the vibrations of atoms will freeze or it will stop. So it become that means the collision between this vibration of vibrating atoms and electrons is now stopped. So now the surface electrons can move freely all along the surface of the material or metal or this alloy. That means the resistivity now becomes zero. Atoms vibrate ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ കൊളീഷൻ നടക്കുന്നില്ല സർഫസ് ഇലക്ട്രോൺസും വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആറ്റംസും തമ്മിൽ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദർ വിൽ ബി നോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓർ റെസിസ്റ്റൻസ്, or we can say conductivity increases to high value, or we can say conductivity is infinity now. And such phenomenon of such property of a material in which the resistivity falls to zero when they are cooled at a particular temperature is called superconductivity. And what is transition temperature? Transition temperature is Tc, in which a material become superconductor from a normal state. ഒരു മെറ്റീരിയൽ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആവുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Tc, or transition temperature. Or if we draw a graph between this resistivity rho and temperature T of a material for a normal conductor, this graph should look like this. That means when temperature increases, the resistivity should increases. But in case of superconductor, that means material which will gain a conductivity, infinite conductivity at some temperature. That means for a superconductor, at some temperature Tc, this resistivity falls to zero. Let's call this temperature as Tc. This is the transition temperature. Transition temperature. So normally when we observe the variation of resistivity, we observe that the normally resistance decreases with the temperature in case of normal conductors.
But for certain materials, ചില മെറ്റീരിയൽസിന് കേസിൽ എന്താണ്, when temperature decreases after a critical temperature or a transition temperature, the conductivity, the resistivity will falls to 0. The resistivity will falls to this value 0, or we can say conductivity become infinite. Conductivity become infinite, and such a phenomenon is called superconductivity. For example, for material Hg, mercury, the transition temperature is 4.12 Kelvin. 4.12 Kelvin ആണ് മെർക്കുറിയുടെ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് മെർക്കുറി ഈസ് cooled beyond 4.12 Kelvin, it will become a superconductor. Also, for example, for alloys be like for copper oxide, example like copper oxide, ceramics have a transition temperature than 100 Kelvin. That it is based on the material. Transition temperature is a property based on material. That means some alloys such as copper oxide, for example, copper oxide, it have a transition temperature of 100 Kelvin. That is വലിയൊരു transition temperature ആണ്. That means if this material is cooled beyond 100 Kelvin, 100 Kelvin താഴെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്താവും, it will become superconductor. Normally for pure metals, the superconductive transition temperature for the transition temperature is from 0.35 Kelvin for pure conductors. Pure conductors കേസിൽ എന്താണ് transition temperature? It is very low, 0.35 Kelvin. So in order to convert a pure conductor into a superconductor, we need to lower the temperature, or we want to cool the substance into such a low temperature of 0.35 Kelvin. അതായത് ഒരു പ്യുവർ കണ്ടക്ടർ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ലൊരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആവില്ല. പ്യുവർ കണ്ടക്ടറിനെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആക്കണമെങ്കിൽ വി വാണ്ട് ടു decrease the temperature up to 0.35. That means really near to absolute zero or 0 Kelvin. And at 0 Kelvin or at absolute temperature, all materials are superconductors. That means 0 temperature means in every material the vibration of atoms become freezed. So all the electrons are now free to move along the surface of this material, and so all the materials at 0 Kelvin or absolute zero can act as superconductors. But in case of conductors, this is very near to absolute zero, or we want to cool this material to very low temperature value. And in case of alloys like copper oxide, this transition temperature is very high. So one of the important properties of transition temperature is we can tune this transition temperature. നമുക്ക് ഈ transition temperature control ചെയ്യാൻ പറ്റും by creating alloys. So if we want some alloy which have a high transition temperature, if we have an alloy which have a transition temperature of 273 Kelvin, that means at 0 degrees Celsius it becomes superconductor. Then it is very useful. So നമുക്ക് superconductivity tune ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can engineer the transition temperature so by creating a lot of alloys. So this increase in the transition temperature is very useful. So we can create superconductors in temperatures we can attain very freely. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് engineering or tuning the transition temperature. So what is superconductivity? Superconductivity is just infinite conductivity, or due to decrease in temperature, the vibration of atoms will freeze down or stop. So due to that, these electrons are free to move, charge carriers are free to move all along the surface. So the resistivity becomes zero, or the conductivity becomes infinity, and that phenomenon is called superconductivity. And transition temperature is the temperature at which the material will become superconductor from a normal material to superconductor. That is transition temperature. And this transition temperature vary according to what materials we are dealing with. For pure metals, this transition temperature is very low, near to absolute zero. And for some liquids or some materials such as mercury, this transition temperature is 4.12 Kelvin. And for some alloys like copper oxide, this transition temperature is very high, that is 100 Kelvin. And the main point is at absolute zero, this transition temperature is absolute zero, all the materials will be act as superconductors. Okay, so superconductivity എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ?
ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിലെത്തി. സോ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സോ നമുക്കിതൊരു 7-8 ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളും തരും. സോ നിങ്ങൾ സീരിയസ് എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലായി എന്താ സംഭവം എന്ന്. സോ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് എന്താവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. സോ ഇതിനൊരു സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാം. അന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോ. Roll number 1%. Roll number 2%. Roll number 3%. Number 4%. 5%. 6. 6 absent. 7. 7%. 8%. 9%. 10%. 11%. 12%. 13%. 15. 16. ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു. അശ്വന്ത് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട്. അശ്വന്ത് പോയാ? ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നദയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പറ്റുമോ? ഇപ്പോൾ വൈവ പറ്റുമോ? തിരക്കുണ്ടോ? ഇല്ല, തിരക്കില്ല. അത് കേൾക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺഫറൻസ്